ತರಗತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ABG ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ 8 ಸಿಟಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್, ಪೌರ ಮತ್ತು ಪೌರತ್ವ ಅನ್ನುವ ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಗೋಣ. Exercises: fill in the blanks with the suitable words. The people living in India under the British rule were termed as subjects. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. The temporarily resides foreigner in our country is called alien. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರದೇಶಿಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ವಿದೇಶಿಗರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. Citizenship Act was passed in the year 1955. ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ವರ್ಷ 1955. The method through which you have acquired citizenship is by birth. ನೀವು ಹುಟ್ಟಿನ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಿರಿ. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 2. Answer the following questions in 2-3 sentences. What is citizenship? ಪೌರತ್ವ ಎಂದರೇನು? Citizenship refers to a person who is full-fledged member of the state, enjoying the rights, civil, political and economical, and owning allegiance to the state to which he belongs. Question number 6. What are the benefits enjoyed by the citizen? ಪೌರನು ಅನುಭವಿಸುವ ಲಾಭಗಳಾದವು. The benefits enjoyed by the citizens are: he enjoys security and gets protection from the state. He enjoys a peaceful life as state ensures law and order. He enjoys both the civil and political rights. He enjoys the fundamental rights granted by the state. He is eligible for recruitment to all public services, etc. So next we go to see the next question. Question number 7. Name the body which has the authority to legislate the laws on citizenship in India. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿರಿ. Parliament is the sole authority to legislate the laws of citizenship in India. Question number 8. ಪೌರತ್ವ ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ. The methods of acquiring citizenship are: citizenship by birth, citizenship by descent, citizenship by registration, citizenship by naturalization, citizens saved by the cooperation of new territory. So question number 9. Explain citizenship by naturalization. ಸಹಜಿಕತ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. Foreigners can acquire Indian citizenship by naturalization by submitting an application to the concerned authority, i.e. the President of India, and certain conditions have to be fulfilled by them before submitting the application. They should have lived in India for not less than the period of 5 years. Question number 10. What are the methods of losing citizenships? ಪೌರತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನಗಳವು: renunciation, termination and deprivation. Next, 11th one. Mention a situation under which citizenship is terminated. ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ. If any citizen of India acquires the citizenship of any other country, his Indian citizenship is terminated by law. This procedure does not require the submission of any application. Question number 12. Mention the types of citizenship and write the differences between them. ಪೌರತ್ವ ವಿಧಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. There are 2 types of citizenship. They are single citizenship and dual citizenship. Single citizenship. In single citizenship,
people have only one citizenship, that is national citizenship, irrespective of the province that he belongs to. There is no separate state citizenship for India. Example, India. And dual citizenship in federal state like USA and Switzerland, there is a dual citizenship. That means every individual obtains state citizenship in which he lives and nation's citizenship also. Question number last. What are the duties of the citizen towards his nation? The duties of the citizen towards his nation are: he must respect the constitution and obey the laws of the government. He must protect the national honor and dignity by the words and deeds. He must not indulge in anti-national activity. He must oppose and check the evil practices like corruption and nepotism, dowry and child marriage etc. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರುವ ABG ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.